What happens if I fail? Or আমি আমার desired score না আনতে পারি, তখন আমার সাথে কি হবে? বা আমার কি ১ বছর ওয়েট করতে হবে? নট নেসেসারিলি প্রথমেই একটা স্টুডেন্ট কারো যদি স্টাডি গ্যাপ থাকে কিংবা এইচএসসি কিংবা এ লেভেলস এক্সাম খারাপ হয় দে উইল বি এবল টু ক্যাপচার অল দিস থিংস। স্টুডেন্টরা আমাদের থেকে প্রায় জিজ্ঞেস করে, সেটা হচ্ছে যে জিইডি শেষ করে কি সত্যি ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে পারবো? আমরা পাইয়ে যে জিনিসটা করি সেটা হচ্ছে গিয়ে উই ব্রেক ইট ডাউন দ্য প্রসেস অফ জিইডি। স্টুডেন্টদের থেকে আরেকটা কোয়েশ্চেন পাই যে, আমি তো ইংলিশে ভালো আছি বা সায়েন্সে ভালো আছি, বাট ম্যাথসে আমি একটু কাঁচা। হোয়াট হ্যাপেন্স ইফ আই ফেইল? অর আমি আমার ডিজায়ার্ড স্কোর না আনতে পারি, তখন আমার সাথে কি হবে? বা আমার কি ১ বছর ওয়েট করতে হবে? এরকম যদি ১ বছর ওয়েট করতে হয়, যেমন এইচএসসি বা এ লেভেলস এর কি অবস্থা হয়? যে ইউ হ্যাভ 1 সেশন অ্যান্ড দেন ইউ হ্যাভ টু গিভ অ্যানাদার সেশন আফটার 6 মান্থস অর আ ইয়ার। সো দিস গিভস দেম গুজবাম্পস যে আমি একবার এইচএসসি বা এ লেভেলস এ খারাপ করছি বা আমার ডিজায়ার্ড রেজাল্ট আসে নাই। এখন if the same thing happens with GED, what would be the issue? So এই ইস্যুটাকে কিভাবে আমরা সলিউশন করতে পারি? Pi designs GED in a process where we focus on their progress as well as build confidence in them. So not necessarily প্রথমেই একটা স্টুডেন্ট কারো যদি স্টাডি গ্যাপ থাকে কিংবা এইচএসসি কিংবা এ লেভেলস এক্সাম খারাপ হয় they will be able to capture all those things but they will be scared. That's pretty normal. So we start celebrating with early wins. We don't overwhelm them with the entire syllabus at the same time. We tend to break it down through mocks as well as assessments and customized lessons, which we do all the time, and as well as every single one of our students, their progress, that is something that matters to us. So we tend to focus on their progress. We tend to celebrate their win with them. And when they see that a lot of people are cheering for them, and as well as the fact that they will have multiple chances to give an exam and they will not have to wait 1 or 2 years, they can get through this process within months, they start to understand that this might be a good thing for them. So that is how we do it. Right. At Pi also, we just have to add our e-learning portal where there is practice opportunities for each topic. So if there is simultaneous equations in math, you will get opportunity to practice at home, at the comfort of your home, and at any time you wish to. If you wish to do it, if you are a night person, you can do it at 2 a.m., no issues. If you are a morning person, you can do it at 8 a.m. as well. So this gives you the opportunity to practice and focus on your weaknesses. See, identifying the strengths is easy, but identifying the weakness is difficult. And we try to give them the opportunity to ensure that those weaknesses are addressed in the right manner. So, and you also have another opportunity that GED exams do not have to wait for sessions. So you can give the exams within the office time period and you have a dates available all around the year. So you don't, if even if there is any results which is not up to your expectation, যেটা আপনার মতন হয় নাই বা আপনি মনে করতেছেন যে আমি একটা ভালো করতে পারবো, maybe within a week you are free to resit the exams. So you don't have to wait long. You just have to be considerate towards the fact that you have to finish your GED and you can do that at Pi. আরেকটা কমন কোয়েশ্চেন যেটা স্টুডেন্টরা আমাদের থেকে প্রায় জিজ্ঞেস করে, সেটা হচ্ছে যে জিইডি শেষ করে কি সত্যি ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে পারবো? মাহি, প্লিজ শেড মোর লাইট অন দিস। So আমরা পাইয়ে যে জিনিসটা করি সেটা হচ্ছে গিয়ে we break it down the process of GED, the universities that accept GED, the places that they can go, and with the clear idea, if they understand that, okay, these are my opportunities, I can work on these specific opportunities, they can understand যে আচ্ছা this is something I have to work on, these are my options. So এই জিনিসটাতে তাদের যে vague কিংবা unclear আইডিয়াটা আছে যে আমি আমার লাইফে কি করব এর পরবর্তীতে জিইডি করার পরে, এটা ওদেরকে একটা ক্লিয়ার পাথ দেয় যে আচ্ছা এটার পরে আমি এই জিনিসটাকে এইভাবে প্রগ্রেস করতে পারছি। সো এই জিনিসটাতে তাদের কনফিউশন কিংবা কোনোভাবে যদি তাদের প্যারেন্টসদেরও কনফিউশন থাকে, আমাদের কাউন্সিলার্সরা এই জিনিসটা তাদেরকে ব্রেক ডাউন করে যে দিজ আর ইউর অপরচুনিটিস, দিস ইজ সামথিং ইউ ক্যান ডু। সো আমরা পুরো ডিসিশনটা স্টুডেন্টদের উপরে ছেড়ে দিই, তাদের প্যারেন্টসদের উপরে ছেড়ে দিই। So based on that, they work on and find their progress. সো বেসিক্যালি জিইডি ইউজ করে
you can get access to bachelor's degrees across many different countries all around the world. Say Malaysia te ekta university ase which is the name is Taylor's. There you can get direct access to computer science discipline or business to থাকছেই. Similarly, you can get access to American universities যেখানে if you get a certain score একটা ভালো একটা score করলে they will give you college ready certificate, which means that you will be waived off from a couple of courses in your bachelor's degree. So these are the things which can help you to understand that actually GED is acceptable not only in Bangladesh but also across the world. Across the Yes, world. there might be some universities which would be accepting. There will be some universities which would not be accepting. That is true. But as far as countries are concerned, you can use GED to get into majority of the countries all around the world. So till then, if you have further questions, feel free to ask us so that we can help you pursue your dreams regarding your future education. Thank you.